వెల్కమ్ టు సేల్స్ పోస్ట్ ఇన్ తెలుగు. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియో ద్వారా సేల్స్ పోస్ట్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్స్లో మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ అయితే డిస్కస్ చేశాం కదా. సో యూజింగ్ దిస్ వీడియో, హౌ వేరియబుల్స్ విల్ స్టోర్ ది వాల్యూస్ ఆర్ హౌ ది వేరియబుల్స్ విల్ స్టోర్ ది డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే వేరియబుల్స్ డేటా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టేక్ సమ్ సినారియో. ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఏం తీసుకోవచ్చు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ టేక్ ది ఇంటీజర్ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. 1 is equals to 15th. సో నేను ఏ సినారియో తీసుకుంటున్నానంటే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ది సినారియో ఆఫ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్. ఎగ్జాంపుల్, ఇంటీజర్ 1 ఈస్ ఈక్వల్ టు 15. సో ఇప్పుడు ఇంటీజర్ 1లో ఏ స్టోర్ అవుతుంది? ఇంటీజర్ 1లో 15 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంటీజర్ తర్వాత ఇంకేం తీసుకోవచ్చు వేరియబుల్స్లో? స్ట్రింగ్ కాబట్టి str is equal to హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. డే టు ఆల్ ఇండియన్స్. So always after completion of our statement or else declaring the values, you need to end with semicolon. సో మనం ఏదైనా స్టేట్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇచ్చాం కదా, తర్వాత ఏమి ఇవ్వాలి? సెమీకోలన్తో అయితే ఎండ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డెసిమల్. డెసిమల్ కాబట్టి డి అని తీసుకోండి. ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నేను ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? డెసిమల్ డి అనేది కాబట్టి చూడండి, మన ఇండిపెండెన్స్ డేట్ ఏంటి? 15th of August 1947. ఇలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అదే మనం ఇంకో డెసిమల్ డిక్లేర్ చేయనట్టు చూడండి, డెసిమల్ example this DEC, I am taking like DEC, we are celebrating 77th Independence Day. So here in integer 1 we are storing 15. Next string str, we are saving happy Independence Day to all Indians. Next decimal D, we are storing 15.1947. Next decimal DEC, we are storing 77. Okay, now just copy this. Now we'll write in Salesforce. Are you able to see? We are in Salesforce developer console. Salesforce developer console later on now. In developer console, are you able to see we have debug, open executive and anonymous window is there, right? You don't need to go file and create new Apex class and all. Simply we are executing how it's working. సో సింపుల్గా మనం క్రియేట్ చేసింది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వేరియబుల్స్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుందో వెరిఫై చేసుకోవడానికి మాత్రమే కాబట్టి. సో క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనానమస్ విండో అండర్ డీబగ్. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే సమ్ శాంపుల్ కోడ్. రిమూవ్ దిస్. Just paste what we have copied. Now see, it displaying colors are different, right? Integer string are showing different color and decimals are showing different color. The reason is variables, it will display the colors. సో వేరియబుల్ బేస్ చేసుకొని కలర్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. అందుకే ఇంటీజర్కి డెసిమల్కి డిఫరెంట్ కలర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. స్ట్రింగ్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంది.
Now these are the variables, right? Now how we can print output ఎలా print చేస్తాం? We can print output based on system.debug. Example, see here, I'm writing output as system.debug. So in Salesforce, in Apex, we are using system.debug to print output. But coming to in Java means it is system.out.println, like that. So system.debug, open braces. Now what is the integer we are declaring? 1. Now end with semicolon. Again, system.debug with, we want to print the str, string value str. Now same for decimal, system.debug d. Now finally system.debug dec, end with semicolon. So these are the variables, right? Now these variables we are going to execute using this system.debug. Now to how to execute this? To execute this Apex code or sample code, are able to see we have execute option. Click on execute. It's showing some error. So we are getting an error. So what is the error? It's showing value is not indicated properly. The reason is, are able to see integer 1 I given here, not 1. సో మనం ఇక్కడ I ఇవ్వకుండా ఏమి ఇచ్చాము, 1 అని ఇచ్చాము, అందుకే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్. లైన్ నెంబర్ 8, కాలమ్ 13, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, 8 నెంబర్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ అంటే చూడండి డిఈసి ఉందా, అది మనం డిఫరెంట్గా డిక్లేర్ చేసాం కదా. అవుట్ సైడ్ సెమీకోలన్ వేయాలి. Now click on execute. Now see, execution is done. Now to view our output, are able to see here we have debug only. ఇక్కడ చూడండి మన అవుట్పుట్ ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్స్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుందో చెక్ చేయడానికి ఇప్పుడు మన శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ డీబగ్ ఓన్లీ కనిపిస్తుందా? సో సెలెక్ట్ దిస్ డీబగ్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఇస్ అవర్ అవుట్పుట్. To compare this, are able to see we have stored where integer I equal to 15, next string value happy independence to all Indians, next decimals లో డేట్ ఏమి ఇచ్చాము, ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం డేట్ లాగా తీసుకున్నాం డెసిమల్స్ అనేది August 15th 1947 లాగా తీసుకున్నాం. సో అప్డేట్ అయిందా, ఇది డెసిమల్ వాల్యూ. ఇంకో డెసిమల్ ఏం తీసుకున్నాం, 77 అని తీసుకున్నాం, అంటే వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ 77th ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి అలా తీసుకున్నాం. మనం శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ని అంటే వేరియబుల్స్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుందో ప్రాక్టికల్గా అయితే చెక్ చేసాం. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.